today's topic is the activation function. Before going to discuss about the activation function, I think first you have to understand what it is. How does it work, the activation function? I mean, the basic understanding of the activation function helps to decide whether a neuron is activated or not. The neuron depends on the activation function. Maybe in the interview, you will be asked, neuron activation depends on what? Then the answer is the activation function. Well, activation function are mathematical equation. I mean, that determines the output of a neural network. How can we get the output of a neural network? Maybe a mathematical equation are used. For example, if I can say y equal to activation function like summation of weight and input plus bias. You know the basic understanding of the bias, which Yes, sir. Bias discuss করা হয়েছিল। right. So which has been discussed earlier. But yeah, without activation function, weight and bias would only have a linear transformation. What does it mean? Then you can see the n in nonlinear output. So if you don't have any activation function, always there is a chance you will get a linear transformation. Or neural network is just a linear regression. So what is the basic understanding of the linear? Yeah, we can say the linearity or linear regression. Do you have any idea the linear regression or linear transformation? Anyone else? লিনিয়ার রিগ্রেশন বলতে আমরা একটা সরল লাইন কে বুঝি যে একটা 2D অ্যারের মানে তার স্লোপ বরাবর একটা ইকুয়েশন কে বুঝি y equal to mx plus c। Exactly. A linear equation is polynomial of one degree, one which is simple to solve but limited in terms of ability to solve complex problem, which is higher degree polynomials. But if I show you one example of linear equation, then you can understand. Dear, we heard about y equal to mx plus c. You are quite familiar, even in your intermediate or HSC, you were thought about this. Okay, so I'm talking about this equation. So if c is 0, it always goes to like this. This is your y-axis, this is your x-axis. My drawing is not that much good. So this is kind of linear. But it would not be always linear if the value of x c is not the 0 constant. That is not the 0. Well, yeah. Now, activation function maps the huge values to a small range of values for making the calculation easier. And this is the most important thing. Because if you have a big number or huge value, you make it a very smaller value. For example, you are quite familiar in a YouTube or Facebook, they write 1K. What does it mean, the 1K? 1K means one থাউজেন্ড thousand. থাউজেন্ড স্যার। So big number you write in a short form. Right. So that means your 100K means 1 lakh. Yeah, maybe রাইট। 1 lakh. Activation function actually it does transform the uh, big numbers into smaller range or smaller number, right? So this is the one of the very so that you can calculate it very easily. Let's say if you have a number 100, you may transfer it one in a fraction, right? Suppose 100 means 0.1. So again you can convert it in 100. Another thing is quite interesting that activation function it helps. I mean to make decision for the output to be qualified or not. So your output, this is the desired output or not. Even you can sometimes modify the output using the activation function as well. So it takes in the output value from previous neuron order which already you know. That means the previous output is input for the next neuron, right? And the neuron's output may be the input for the another neuron.
You already understand it. But in one simple word, if you are asked, why do neural network need it? Yeah, I mean, neural network এটা আমরা কেন ইউজ করছি? Well, so what did I tell you? In a one sentence, you can say the why do neural network needs it. So the simple answer is that the purpose of an activation function is to add non-linearity to the neural network. If you want to make the non-linearity to the neural network, I mean, in that case, you can use it. Well, now we're talking about the different types of activation function. So, you know, the different types. So again, would like to start from different types. Well, I mean, আমরা এই কয় ধরনের টাইপ রয়েছে এখানে আমরা সেগুলো নিয়ে কথা বলবো। আমরা ফার্স্টে যদি বলি যে বাইনারি স্টেপ ফাংশন, হোয়াট ইজ বাইনারি স্টেপ ফাংশন? বাইনারি স্টেপ ফাংশন তো অবভিয়াসলি একটা অ্যাক্টিভেশন ফাংশন। এখন কোশ্চেন হলো হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক? We have to talk about that. You know, binary step function is a threshold based activation function. Why it is a threshold based? কারণ একটা ইনপুট তুমি দিবে, ইনপুটটা তোমার ইদার 0 হবে অথবা 1 হবে। কোশ্চেন হলো ভেরি সিম্পল টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিন? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। জি স্যার। ওকে, ভেরি গুড। মনে করো আমার আউটপুট যাই হোক, সরি, আমার ইনপুট যাই হোক, আমি চাই আউটপুট সবসময় 1 এবং 0 আসুক। এখন তোমার আউটপুট ধরো কখনো এরকমও হতে পারে যে 9, এটা হতে পারে 8 হতে পারে, বা 0.5 হতে পারে, or 0.3 হতে পারে, আবার -3 হতে পারে, -0.7 হতে পারে, এরকম তোমার বিভিন্ন ভ্যালু আসতে পারে। কিন্তু আমি বলছি কি, হোয়াট এভার দ্য ভ্যালু, আমি আউটপুট হিসেবে 1, 0 দেখতে চাই, অন্য কিছু না। অবভিয়াসলি তুমি একটা রেঞ্জ দিবে, যে যদি আউটপুটটা 0 এর চেয়ে বড় হয় তাহলে তুমি সবসময় 1 দেখাও, যদি 0, আর যদি 0 অথবা 0 এর চেয়ে ছোট হয়, 0 দেখাও, ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল 0, তাহলে তুমি 0 দেখাও। স্যার যদি না, ডিফারেন্ট তুমি হয়তো এমনও হতে পারে যে তুমি যেটা বলছো যে আমি এটাকে ওইভাবে অ্যাডজাস্ট করে 1 আনো, হ্যাঁ 1 হয়তো আসতেও পারে কখনো, সবসময়, বাট যদি 1 না আসে তাও তুমি এই রেঞ্জে পড়ে গেলে 1 বলবে। আর তোমাকে তাহলে ওয়েট তো এক্সট্রা ক্যালকুলেশন তোমার দরকার না, ওয়েট তো আমরা এখানে এমনিতে অ্যাড করবোই, নিউরাল নেটওয়ার্ক ওয়েট তো আমাদের থাকবেই। ওয়েট তোমরা নিশ্চয়ই সিমুলেশন গুলো দেখেছো না? আমি যদিও আগের ক্লাসটা তোমার মেবি ক্লিয়ার, ওই ক্লাসটাতে ছিল যে গতকাল যে ক্লাসটা আমরা দিয়েছিলাম, যে অর গেট ইউজ করে কিভাবে তুমি একটা নিউরনের আমরা একটা সিঙ্গেল লেয়ার পারসেপট্রনের সিমুলেশন দেখিয়েছি। সেখানে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো বাইনারি স্টেপ ফাংশনের ইউজটা দেখেছো না তোমরা? সেখানে দিস ইজ দ্য বাইনারি স্টেপ ফাংশন, তাহলে এইভাবে কাজ করে। তাহলে দিস ইজ দ্য ফর্মুলা হচ্ছে f of x equal to 1 হতে পারে or 0 হতে পারে। 1 কখন হবে? যদি x is greater than or equal to 0 হয়, সরি আমি এটা ভুল বলেছি, প্রিভিয়াস ওয়ান, and 0 হবে যদি x is greater than 0 হয়। তাহলে সো দিস ইজ দ্য ফর্মুলা, যে x কখন 1 হবে কখন 0 হবে। and obviously you can see how it looks like the graph. তাহলে গ্রাফটা কেমন হতে পারে? so now I am talking about that graph. yeah, so যেহেতু এটা অলওয়েজ 0 and 1, তাহলে গ্রাফটা তোমার এর বাইরে কিছু হতে পারে না, either 0 হবে অথবা 1 হবে। তাহলে দেখো, either 0 or this is 1, so this is 1 and this is 0, বাট এটা কি নেগেটিভ হতে পারবে বাইনারি স্টেপ ফাংশন? না স্যার, 0 হবে। কারণ আউটপুট তো 0 অথবা 1, সো এটা অলওয়েজ পজিটিভই থাকবে, এইভাবে থাকবে অথবা এইভাবে থাকবে।
মানে স্যার -5 হইলেও তো স্যার সেটা 0ই হবে। জিরোই হবে, -5 হলো 0। মানে এই ছোট ছোট আন্ডারস্ট্যান্ডিং তুমি যত ভালো বুঝবে না, তোমার কাছে নিউরাল নেটওয়ার্কটা খুব সহজ মনে হবে, কারণ অ্যাক্টিভেশন ফাংশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো এখানে আমরা বেশ কিছু আর ডিটেইলস এক্সাম্পল দিয়েছি আর কি, যেগুলো তোমরা দেখে নেবে। বাট ইট হ্যাজ সাম লিমিটেশন। দ্য বাইনারি সো ডিয়ার, ইট হ্যাজ এ লিমিটেশন। এটা তুমি যখন দুটো ক্লাস করবা, ক্লাসিফায়ার, যে মনে করো তুমি একটা ক্যাট এন্ড মাইস এই দুটোকে আলাদা করবে তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক দেখে, তাহলে বাইনারি এস্টিমেশন ঠিক আছে। কিন্তু যখন মাল্টি ক্লাস থাকবে তখন তো বাইনারি এস্টিমেশন দিয়ে তুমি কাজ করতে পারবে? মাল্টিপল ক্লাস যদি থাকে, না বাইনারি স্যার, এস্টিমেশন আমাকে না কয়টা স্যার। ক্লাস দেয়? দুটা ক্লাস দেয়, ইদার 0 অর 1, ইদার 0 দিবে অর 1 দিবে। সেই জন্য we can see the different activation function. এই জন্য এক একটা সিচুয়েশনের সার্কামস্টেন্সে এক একটা activation function can be used. Fine. Now let's talk about the linear activation function, right? I mean, it is a simple straight line activation function, where the activation function is proportional to the input. In the meantime, I told you about the binary state function. So now, linear activation function এর একটা পয়েন্ট হলো যে it is proportional to the input. I mean, it takes the input multiplied by the weight for each neuron and creating an output signal proportional to the input, you know. So, if you can see linear activation function equation, let's talk about that. Well, there, f of x equal to x. If a is any constant variable, well, if a is any, can you hear me? Yes, sir. Well, if a is any constant variable, suppose a is 2 or a is 4 or a is whatever, so f of x equal to 2x if x is 4. So f of x is 2. So that is the 8. So that means proportional, you can say the output. And over here, you can see the another example. তাহলে যেহেতু প্রপোর্শনাল হয়, তোমার আউটপুটটা এই শেপে হতে পারে। তোমার এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, the question is there, ইয়েস স্যার। লিনিয়ার অ্যাক্টিভেশন ফাংশন কি তোমার নেগেটিভ হতে পারে? বলো। স্যার স্যার স্পেসিফিক কোনো রেঞ্জ নাই যে আমার মাইনাস থেকে মাইনাস হবে না, মাইনাস থেকে স্যার প্লাস হতেই পারে। Your answer is correct. There is no range that it can be negative. So it can be negative. Negative হতে পারে। Well, yeah, so you can see the graph how it looks like. But it has some limitation as well. Now we are talking about the non-linear activation function. Non-linear activation function. So far, linear activation functions have been discussed. So let's talk about the non-linear activation. You know, modern neural network model use linear activation functions. Sorry, non-linear activation function. কারণ বেশিরভাগই আমরা দেখি যে কমপ্লেক্স ডেটাগুলো লিনিয়ারিটি মেনটেন করে না, বেশিরভাগ ডেটাগুলো। So আমার ডেটা যদি লিনিয়ারিটি মেনটেন না করে, in that case obviously non-linear activation function can be used. They allow the model to create complex mapping. Again, I'm telling you, whenever you can see the complex mapping, you must think about the non-linear activation function. And because of the complex data relation and mapping, we need deep learning. In case of machine learning, it can't handle it properly.
তোমার নন লিনিয়ার যদি ডেটা কমপ্লেক্স হয় বা তাদের রিলেশনগুলো খুব কমপ্লেক্সিটি থাকে, তাহলে মেশিন লার্নিংটা খুব পারফেক্টলি কাজ করে না সেই জায়গাতে। সেজন্যই ডিপ লার্নিং এর কনসেপ্টটা আসা। তোমরা কি মানে এই জিনিসগুলো এখন বুঝতে পারতেছো যে কেন মেশিন লার্নিং, কেন ডিপ লার্নিং? জি স্যার, একটার একটা লিমিটেশনকে ইয়ে করার জন্য আর কি। ওভারকাম করে। ভেরি গুড। নাও you can talk about which are essential for learning and modeling complex data. I mean, you can think about the image, video, audio data set are non-linear and have very high dimensionality. এখন তুমি তো অডিও, ভিডিও, ইমেজ ডাটাগুলোকে লিনিয়ার ডাটা বলতে পারো না, বিকজ এখানে তুমি জানো যে ডাইমেনশনালিটি অনেক হাই থাকে। তো আমরা যখন ইমেজ ডাটা নিয়ে কাজ করব, অডিও ডাটা নিয়ে কাজ করবো, আমি ট্রাই করবো যে শেষের দিকে আমরা এই ধরনের কিছু ডাটা নিয়ে কাজ করার জন্য। তাহলে এখন বলো আমাকে একটা জিনিস, দেখো যে তোমার কাছে প্রতিদিন ডেট আছে এবং আজকের টেম্পারেচার আছে, আগামীকালের ডেট আছে, টেম্পারেচার আছে, এই ডাটাগুলো কি নন লিনিয়ারিটি বা কমপ্লেক্স ম্যাপিং এখানে? খুব বেশি না। নো স্যার, এটা লিনিয়ার। লিনিয়ার, এটা লিনিয়ার। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য গ্রাফ। যদি সেটা নন লিনিয়ার অ্যাক্টিভেশন ফাংশনের গ্রাফগুলো সামনে তো কেমন করতাম, ইটস কোয়াইট কমপ্লেক্স গ্রাফ। But another thing is that এটা কিন্তু allow করে back propagation because they have a derivative function that is related to its এখানে derivative function is used করা হয়, and obviously এখানে multiple layers থাকবে, multiple layers of the neurons to create deep neural network. এখন deep neural network যখনই তুমি চিন্তা করবে তাহলে multiple layer থাকবে, multiple layer মানে নিউরনের multiple layer থাকবে, রাইট? সো ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক সেজন্যই যেখানে তোমাকে মাল্টিপল লেয়ার ইউজ করতে হবে। মাল্টিপল লেয়ার কি কনসেপ্ট গুলো তোমরা অলরেডি কিছুটা বুঝেছো। নাও লেটস টক অ্যাবাউট ডিফারেন্ট টাইপস অফ নন লিনিয়ার অ্যাক্টিভেশন ফাংশন। আমরা এখন বিভিন্ন ধরনের নন লিনিয়ার অ্যাক্টিভেশন ফাংশন নিয়ে দেখবো। ওয়ান অফ দ্যাম ইজ সিগময়েড or another name is logistic activation function. If someone says logistic activation or sigmoid, both are same. So আমরা এখন sigmoid or logistic activation function নিয়ে কথা বলবো। You know, let me give you a better one. Yeah. So it is one of the most widely used non-linear activation function. So non-linear activation function গুলোর মধ্যে এটা সবচেয়ে বেশি ইউজ হয়। And sigmoid transform the values between range 0 and 1 again. So you know the 0 and 1 range, and here is the mathematical expression for sigmoid. And a sigmoid is a mathematical expression. What it is already you can see in the screen. F(x) 1 by 1 plus. Can anyone pronounce it? This equation. Can anyone read it out? 1 by 1 plus exponential power of minus x. Is that okay? Anyone else? স্যার 1 by 1 plus e to the power minus x. So you can see the how it looks like the equation. Equationটা কেমন হতে পারে? আমরা based on the value we can understand. And sigmoid is widely used for binary classification. Again আমরা বলি যদি binary classification থাকে তাহলে আমরা sigmoid functionটা ইউজ করব। And sigmoid function আমাদেরকে আউটপুট always 1 or 0 দিবে। এখানেও সেম, তুমি একটা 0 এর জন্য একটা রেঞ্জ বলে দিলে যে এরকম হলে 0 হবে, এরকম হলে 1 হবে। So you can fix this out the range. So for the sigmoid you can see over here then some mathematical formula and calculation. But দেখো তোমাদের কাছে যদি এরকম একটা ভ্যালু আসে, এত বড় ভ্যালু নিয়ে তুমি কাজ করা কি কমফোর্টেবল ফিল করবে? হয় রে, যদি এই ভ্যালুটাকে 0 আর 1 এ কনভার্ট করে ফেলো, দ্যাটস বেটার। স্যার তখন তো থ্রেশহোল্ড সেট করতে হবে। হ্যাঁ, বাট আমাদের এখানে ভ্যালুগুলা একটা ইন্টারেস্টিং হলো, ভ্যালুগুলো কিন্তু রেঞ্জ হবে 0 থেকে 1 এর মধ্যে। তুমি ভ্যালু যাই হোক এটা 0 থেকে 1 এর মধ্যেই হবে। তবে যদি তুমি মনে করো তুমি কোনো ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু এই রেঞ্জের ভিতরে নিতে চাও, ইউ ক্যান কনসিডার। Since the probability of anything exists only between range 0 and 1, sigma is the right choice.
আমরা জানি যে এই রেঞ্জের ভিতরে আমার ভ্যালুটা আসবে। Now the another thing is that we are talking about the another activation function that is called the Danish or hyperbolic tangent activation function. 10H is also like logistic sigmoid but better. মানে এটা লজিস্টিক রিগ্রেশনের মধ্যে কাজ করে কিন্তু কিছুটা বেটার। কেন? The range of the 10H function is from -1 to 1 কারণ আমরা সিগময়েডটা কনসিডার করে only wait 0 to 1. don't give answer আচ্ছা যাই হোক আচ্ছা দিয়ে দিয়েছো। সো সিগময়েড 0 থেকে 1 কিন্তু 10H হলো তোমার 1 থেকে -1 থেকে 1 তার মানে তুমি আরো কিছু কনসিডার করতে পারলে যার কারণে গ্রাফটা দেখো মাইনাসের দিকে এসেছে -1 থেকে 1। So it's quite S shape কিন্তু S এর মতো। এখন তোমার যদি can also use for multi-class prediction হয় like output is a dog, cat, airplane, car, truck তার মানে মাল্টি ক্লাস হলে আমরা ইউজ করতে পারি এই 10H activation function. So the formula of 10H activation function টা তোমরা এখানে দেখো 10H activation function formula. This is the formula 10H activation function. Okay, and you can understand the formula. Now we are talking about the sigmoid activation function যখন বলছিলাম। So you can understand 2 multiplied by sigmoid 2x minus 1. So you know the formula of the sigmoid. In that case, you can use okay. So এটা বুঝছো কেন 2 ডিভাইড হলো কারণ তুমি তো সিগময়েডের ফর্মুলা হচ্ছে 2 into is that clear 2 into sigmoid. So the formula of sigmoid 1 by 1 plus e to the power minus e to the power minus 2x plus 1. Minus 1. So minus 1. That's why we can see the 2 divided by 1. So this is minus x to minus 1. So this minus 1 not here, it should be here minus 1. So accordingly you can see if you put value for example minus 0.5, then you can get this output. If you say minus 1, then yeah, this result is minus. You can see minus value result. Well, so different shape এর গ্রাফ আসতে পারে। আমি এখানে যেটা দেখিয়েছি জাস্ট একটা স্যাম্পল গ্রাফ, এটা কোনো ডেটা দিয়ে দেখানো। তুমি যখন বিভিন্ন ডেটা দিবে তখন গ্রাফগুলো আলটিমেটলি এরকম ডিফারেন্ট শেপ হতে পারে। So the another function is called the ReLU or rectified linear activation function. The ReLU, you know, the ReLU is most used activation function in the world right now, obviously. Since it is used in almost all convolutional neural networks, you can understand convolutional neural networks, especially for image processing, you can see the use of the ReLU. Image processing আমরা convolutional neural network, that's CNN আমাদের এখন আসে নাই। CNN তোমরা যারা ইমেজ নিয়ে কাজ করবে, মেডিকেল সেক্টরে কাজ করবে, তারা এগুলো দেখতে পাবে। অলরেডি ইউ নো এখনকার সময়ে মোস্ট পাওয়ারফুল রিসার্চ ইন দ্য এরিয়া অফ হেলথ সেক্টর, এবং হেলথ সেক্টরে কাজ করতে হলে তো আলটিমেটলি ইমেজ নিয়ে কাজ করতে হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। তো কোভিড পরবর্তী সময়ে মানে এই সেক্টরে যে পরিমাণ ফান্ড এসেছে, যেই পরিমাণ রিসার্চ স্কলারশিপ এসেছে ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, ইউ ক্যান ইমাজিন। ইভেন ইন কন্টেক্সট অফ বাংলাদেশ, তোমরা চাইলে ইভেন বাংলাদেশেও কিন্তু তুমি রিসার্চ করতে চাও হেলথ সেক্টর এরিয়া, এখানেও ফান্ড পাওয়া পসিবল। তোমাকে 5 লাখ 10 লাখ 20 লাখ ফান্ড দিবে। সো কেন দিবে?
তুমি মনে করো একটা মানুষের এক্সেল রিপোর্ট থেকে কোনো একটা ডিসিশন প্রিডিক্ট করে দিবে। আমরা দেখেছিলাম যে কোভিড হওয়ার সাথে সাথে লাঞ্চের যে রিপোর্ট সেখান থেকে অনেক রিসার্চাররা প্রিডিক্ট করেছে যে সেখানে করোনা হয়েছে কি হয় সেখান থেকে। এখন দেখা গেছে নর্মাল কোভিড টেস্টে তোমার কোভিড পজিটিভ আসে নাই, কিন্তু ওই টেস্টটা তো হয়তো এসেছে। এখানে হিউজ স্কোপ টু ওয়ার্ক, তোমরা যারা ফিউচারে চিন্তা করতে পারো এই এরিয়াতে কাজ করার জন্য। বাট বেনিফিট বলো, অপরচুনিটি বলো, হিউজ। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো বাউন্ডারিলেস। বাউন্ডারিলেস কেন? তুমি অন্যান্য কিছু এরিয়াতে হয়তো তোমার ইউনিভার্সিটি এডুকেশন একটা ফ্যাক্টর, বা তুমি যদি এখানে কিছু একটা করে ফেলতে পারো, দ্যাট মিনস ইউ ওভারকাম দ্য বাউন্ডারি। রেলু, the formula is that রেলু f of x max 0 and x, তোমার তো রেলু যাই হোক সে ম্যাক্সটা নেবে। তো যদি মাইনাস হয় তাহলে সে ম্যাক্সটা নেবে। তাহলে এই জন্য আমরা বলতে পারি 0 and x। এখন তুমি বলতে পারো স্যার ম্যাক্স যদি নেয় আমার যদি -3 হয় আর যদি -1 হয় তাহলে তো নেগেটিভ আসবে, আমি -1 নেব, -1টা ম্যাক্স। বাট না, চালাকিটা দেখেছো, 0 and x, তখন কি x এ তুমি ভ্যালু দিবা -3 দাও আর 5 দাও, তাহলে তুমি -3 দাও তাহলে সে 0 নেবে। তুমি যদি 0 and 5 দাও তাহলে সে 5 নেবে। এই জন্য রেলু অলওয়েজ পজিটিভ রেজাল্ট দিচ্ছে দেখো, and that should be linear. So this is the example. So now gradient of the ReLU function, later it will be discussed. Now the last one, that is called the softmax function. Softmax function. You read it out and make me understand. তোমরা softmaxটা পড়ো এবং বুঝাও। I'll read it out. আমি আবার শুরু থেকে দেখাচ্ছি, যারা মিস করেছো আবার একটু বলো। You will be asked that question. তুমি বলো, আমি ফার্স্ট গেলে নিচে গো ডাউন অর আপ, ইউ জাস্ট লেট মি নো। So the softmax function can be used for multi-class classification problem. You know, this function returns the probability for a data point belongs to each individual class. অর্থাৎ ওইটা কোন ক্লাসের আন্ডারে পড়বে। It is called multi-class logistic regression. I mean, softmax function কি করে তোমার রিলেটিভ প্রবাবিলিটি যে এই অবজেক্টটা এই ক্লাসের আন্ডারে যেতে পারে। But function generate an output range between value 0 and 1 with the sum of the probabilities being equal to 1. But সবগুলোর probability যোগ করলে 1 হবে। এখন আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেখি, if you want to predict if an image is of a car, truck, airplane or dog cat, in this case the softmax function can be used and it's quite handy as well. So the probability কি হবে, যে কোনটার হয়তো 0.6 হলো, যে কার হওয়ার probability 0.6, truck or probability 0.1, airplane 0.1, dog 0.1, cat 0.1, but the total sum is 1. Total should be 1. Total should be 1.